Một trong những thú vui truyền thống ở nước Mỹ là khi đến mùa thu thì đi pumpkin patch để mua những trái bí để nấu canh, làm bánh hay để trang trí. Nhưng khi đến Tanaka Farms thì quý vị không phải chỉ chọn từ một cái parking lot với những trái bí, mà quý vị có hàng chục ngàn trái bí để mà chọn, nhiều giống khác nhau từ trái nhỏ đến trái lớn. Hay nếu quý vị không mua bí thì có thể đến với gia đình để chụp hình. Tanaka Farms là một nông trại nằm ở giữa thành phố Irvine đông đảo của quận Cam, nhưng bất ngờ lại rộng lớn đến 30 mẫu. Có nhiều người sống ở vùng này nhiều năm, băng qua Freeway 405 nhiều lần, nhưng không hề biết Tanaka Farms nằm ở lân cận, có thể vì mảnh đất này bị che khuất bởi đồi cỏ. Một cặp vợ chồng nói chuyện với Tuyết Lê đến từ miền đông Hoa Kỳ, nhưng đã tình cờ khám phá ra Tanaka Farms khi lái qua đường và đã chọn được nhiều quả bí to đẹp. This is our first time, or my first time. Is it your first time? We've never been here before. Yeah. We were just driving down to the golf course and just happened to pass it, so just by chance. We picked out some pumpkins. Which was not easy. Really? Yeah. Well, a lot of choices. There's a lot of choices. It's hard a lot to of pin it different down. sizes. Yeah, I felt bad. With some of the pumpkins we had to leave out. Yeah. Như cặp này đã nói, Tanaka Farms cho người thăm viếng một trải nghiệm chân thật trên một nông trại. Mảnh đất thanh thang này được quản lý bởi gia đình Tanaka, đã sinh sống bằng nghề nông nghiệp trong 4 thế hệ, bắt đầu với Teruo Tanaka đến từ Nhật Bản. Teruo là ông cố của Kenny Tanaka, người kế thừa sản nghiệp này và quản lý cùng với cha mẹ là Glenn và Shirley Tanaka. Người chủ của nông trại này là một gia đình cha truyền con nối, và Kenny Tanaka đứng cạnh Tuyết Lê hôm nay là thế hệ thứ 4 của gia đình làm nông nghiệp này. So you're the 4th generation of farmers here. Tell me a bit about your family history. Well, we've been farming in Orange County for since about 1940. My grandfather came from. Great-grandfather came from Japan, started farming in Northern California. My grandfather started farming in Huntington Beach, California. And when my dad started taking over, he came down to Irvine and started farming in this area. So we've been on this location for about 18 years now. Growing up, did you know you wanted to be a farmer and take over the family business? It was always there. My dad didn't really pressure me too much. He said if I wanted to do something else, I could. So I went to school for finance investments, and just kind of started working on the farm again after college, and just kind of never left. Do you use your finance knowledge here on the farm? Yeah, a little bit. I mean, it helps a little bit, but yeah, nowadays we're starting to make a little bit of money, so it's helping now. You know, the first time I came here to Tanaka Farms, I was actually so surprised it was here. It was like Alice going through the rabbit hole, because Yeah. you're surrounded by the city, and then suddenly, you know, you come in here and it's so big. It's like as far as the eye can see. So, you know, do you have people who come in here and they say, "Oh, I never knew you guys were here all this time"? Yeah, a lot of people live right down the street and they drive past it every day. They said they finally come here and they didn't even know it exists. Yeah, right over the hill right there, the 405 freeway runs right along, and you can't even tell there's a freeway there from here. So we're kind of a little hidden gem in Orange County, but yeah, we have a lot of visitors that come through every year. Yeah, definitely a hidden gem. And it's not like you guys just have a pumpkin patch every year. It's not like you're just operating for a month or two. You're also a year-round farm. Tell me about that. During the year, well, after pumpkin patch, we'll sell some Christmas trees. But our main thing is strawberries during the springtime. So we'll give kids a tour of the farm on our wagons, try some of the different fruits and vegetables that they grow, that we grow, and they get to actually see them growing, and then they get to taste them, and they get to go out and pick and eat strawberries. So they always get a kick out of that. Okay, so not to make you sound like some sort of rare dying breed, but it's actually rare in this suburban area to find a real farming family and to find a real farmer. So tell us, what is your typical day like on the farm? Basically, we do a lot of tours for the kids, so it's always nice when we get here in the morning, get everything ready.
check the tractors out, and then during the day it's just tending to the kids, take the kids on the tours, make sure they have a good time out here, and in the afternoons we get the general public coming through, and on the weekends we get a lot of families that come out and just enjoy the farm. If it wasn't for the tours and people going on the strawberry tours, coming out for the pumpkin patch, just farming, we wouldn't be able to survive here in Orange County. Rent's pretty high for farmland, and it wouldn't be fun. Seeing the kids out here all the time is what really makes it enjoyable for me to actually keep farming. And pumpkin patch is probably the funnest time for the kids to be out here. Aside from the pumpkins, I think you have a lot of other attractions that will bring them in and they can have fun with the whole family. Tell me about some of those. Yeah, so some of the other things we have corn maze that kids could run around. It's not too hard of a corn maze, it's just more something kids would walk around in the corn. And we have a You Pick vegetable patch. Kids go out there and pick onions, green beans, radishes, and onions. They get to pick some just to get their hands dirty. We have a pile of pumpkins back there. Kids get to climb on that. And we also have the petting zoo. Kids go and look at the animals, pet the animals, and actually interact with them. So they always have a good time in there. So speaking of the pumpkins themselves, I go to a lot of pumpkin patches, but it's very rare I actually carry one home. It's more of a spectator sort of activity. How are the pumpkin sales here? Pretty good. With our tour groups, all the kids get to take home one that they could carry. So under 20 pounds. So a lot of the kids are trying to juggle it just to get it out of the tent. Like Superboy. Yeah. So that's always the challenge. They get to pick vegetables while they're out there, so they're carrying out their vegetables and their pumpkin. But on the weekends, yeah, all the families come out, take home pumpkins. We have up to 100-pound pumpkins out here. It's down to the little mini ones. So there's sizes for everybody. All right, so what are the pumpkin options? I know with a tour you can carry out your own pumpkin. If you just want to buy a pumpkin a la carte, how does that work? All of it's by pound. There's on a sliding scale. So like if it's between 6 and 8 pounds, I think it's like $4.25, something like that. And just every 2 pounds, just a different increment. So basically by the pound. All right, so this may seem like an ignorant question, but I never really know what to do with the pumpkin. So what do you do with the pumpkin once you take it home? You could do anything with it. I've kept the pumpkin on my TV for about 7-8 months, and then finally kind of just shriveled up and died finally. So probably not the best use of a pumpkin. Yeah, but yeah, you could cook with it. A lot of people bake with pumpkin. People carve it, but once you carve it, then it's going to go bad pretty quickly. So once you cut into it, got to do something with it. Right, yeah. Don't carve it and then eat it a month later. Right? Yeah, not recommended. Not recommended. Yeah. All right, so a lot of people think Halloween is pretty much the last day that you can sell pumpkins. Is that true or not? Basically for us, we do have our produce stand that's open year-round, so we do sell some of the pumpkins that we have left over, discounted price. People come in and buy a lot for just basically cooking purposes. Yeah, after October, we shut down the main field and start getting ready for strawberry season. But all year round, people can come and take the tours and buy your produce? Yeah, starting after October, we'll run tours here and there, so check our website. But after that, March is our big strawberry push for strawberry season. Yeah. All right, one last question. Do you plan on passing this farming tradition on to the next generation? Hopefully. It's tough. We kind of have a 5-year lease with a 5-year extension, so hopefully we'll be here a little while longer. But yeah, it'd be great to stay here as long as people still want to come out and enjoy the farm. Hopefully it'll be in our family and something to pass down. I hope so too. I think everyone who finally discovered that your farm was here go every year. They always come back because it's such an amazing place. Usually pumpkin patches are, a parking lot, but here, pumpkins, as far as I can see, is really an amazing thing for a kid to come and see. Yeah, it's just a different experience. Kids actually get on the dirt instead of blacktop and see. We still have pumpkin plants out there and see some on the vines, so they actually get to see alive. it. Yeah, still growing. So yeah, it's a good experience for them. All right, very cool. And can you show us around here? Yeah, take a ride around the farm. All right, very cool. Khi quý vị đến Tanaka Farms thì có thể đi tour trên chiếc xe này. Người lớn thì 5 đồng, trẻ em cũng 5 đồng, nhưng mà dưới 2 tuổi thì
miễn phí. Nhưng hôm nay anh Kenny Tanaka sẽ cho Tuyết Lê đi tour miễn phí để coi trên tour để coi cái gì. So today we're getting a little free sneak preview of this wagon ride. Tell us what we're going to see on it. Basically, we're going to see almost all of our farm. We'll see some of the pumpkins. We'll see the vegetable patch. We'll see the backside where we grow our strawberries. And then after that, we'll go over the petting zoo and see the animals. Cool, that's Yeah. That way. The wagon ride it's about from where they pick you up to the petting zoo is about 6-7 minutes, and then after the petting zoo around it's about 15-20 minutes. They're hard to deal with. Nhiều nơi bán bí đỏ chỉ được dựng lên trong mùa Halloween, nhưng Tanaka Farms mở cửa quanh năm suốt tháng, ngoại trừ một giai đoạn nghỉ lễ trong mùa đông sau Giáng sinh. Mùa này thì có bán bí đỏ, nhưng sắp đến sẽ có bán cây thông, rồi tháng 3 năm sau lại là mùa gặt hái những vườn dâu. Sau đó trong mùa hè là mùa dưa hấu, rồi chúng ta lại vòng lại mùa thu với bí đỏ, hoàn tất một chu kỳ trồng trọt và gặt hái của một nông trại hoạt động quanh năm. Tuy Tanaka Farms hoan nghênh khách hàng đến đi tour suốt năm, Pumpkin Patch là mùa với nhiều tiết mục giải trí nhất. Những con cừu và những con dê chẳng hạn được mướn về từ một tiểu bang khác để các người đến thăm viếng có thể chơi với chúng hay cho chúng ăn. Ngoài những vườn rau quả rộng lớn và chuyến xe wagon ride thì đến đây quý vị và con em có thể vào một cái sở thú nho nhỏ này để chơi với những con cừu và những con dê và có thể cho tụi nó ăn nữa. So tell us about this little petting zoo. So we have some goats and sheep in here. Kids come through. They're pretty mellow. You just pet them. On the weekends, kids, we sell food, so you can come in and feed the animals, get up and close. They nip on you and yeah. Oh yeah, look up. Yeah, drop it. Nếu quý vị đến đây mà không muốn mua bí mà cũng không muốn trả tiền để đi xe wagon thì có thể lên cái xe wagon giả này và chụp một tấm hình. So I was saying that if they don't want to pay for the wagon ride, they don't want to buy a pumpkin, they can still come here and take a picture for free, right? Anytime, yeah. All right. Ngoài những phong cảnh chụp hình thơ mộng, Tanaka Farms còn có dựng lên một corn maze miễn phí cho trẻ em lẫn người lớn. Và thưa quý vị, đây là một cái corn maze, một cái hồn mê trận làm bằng bắp. Nhưng quý vị đừng lo, cái này rất là đơn giản. Khác với những corn maze khác thì cái này chỉ có đi một chiều thôi, rất là phức tạp cho các em. So I was saying, like, this is a corn maze, but unlike some other mazes, it's really simple for kids to get in and out, right? Yeah, it's more for the younger kids just to walk around through the corn. Can't really get lost. There's one way in, one way out, so it's pretty basic. The most important thing is, how much does it cost? It's free. It's free. Và như Kenny đã hứa thì cái này rất là dễ dàng và mọi người chỉ 2-3 tuổi cũng có thể tìm đường đến được. So I was saying, just as you promised, we made it, and I think even a 2 or 3-year-old child can make it here. It's very simple. So you're a good man because you promised. Thank you.
for the kids to pick. We have carrots, onions, green beans, and radishes. Tuy các gia đình có thể đến mua rau quả, vui chơi, chụp hình, Kenny cho biết rằng một trong những sứ mệnh của Tanaka Farms là giáo dục trẻ em về lối sống của các nhà nông. Vì vậy, một trong những tour của nông trại tên là You Pick Tour cho các trẻ em tự hái rau ngay từ vườn, với những loại khác nhau tùy theo mùa. Thú thật là sinh trưởng ở quận Cam ở vùng ngoại ô, Tuyết Lê chưa bao giờ hái rau, cũng không biết là rau trông như thế nào trước khi được chọn lựa, rửa sạch và xếp thành hàng ở chợ búa. Hôm nay Tuyết Lê đã được hái một vài củ cà rốt thật dễ thương ngay từ lòng đất của Tanaka Farms, một kinh nghiệm khác lạ cho cô gái thành thị này. Một trong những mục đích của Tanaka Farms là để giáo dục trẻ em, nhưng mà khi đến đây thì chính Tuyết Lê cũng học hỏi được rất nhiều. Ví dụ như là trái bí trắng và trái bí cam là hai giống hoàn toàn khác nhau. Và ngay cả những trái bí nhỏ xíu như vậy thì không phải chúng là baby hay là bị hái sớm đâu quý vị, mà đây cũng là một giống khác nhau. Có được Tanaka Farms, một vườn rau quả rộng lớn như thế này ở vùng ngoại ô như Irvine là một điều hiếm quý. Nhưng còn hiếm quý hơn nữa là có được một gia đình như Tanaka đã 4 thế hệ và vẫn trồng trọt ở vùng Nam Cali. Và mong là trong tương lai Tanaka Farms sẽ tiếp tục mở cửa để chúng ta có thể đến học hỏi và vui chơi.